here we are. I'm very glad to greet you once again. I hope the hours you spent in your daily activities have been good, and we are here for another round. For 2 weeks, we have started a series of conference around the well-known theme, success in every respect, success in every domain, with a view to addressing a range of topics likely to form and inform the community so she will be able to navigate more or less better in this turbulent ocean of this world. Today we would like to talk about the family, which is a topic very dear to your heart and mine. However, before we dive into it, I would like to put a firm foundation on it, under it. Because in any construction, for example, if you want to build one of the most impressive skyscrapers, you need a very solid and a very deep foundations. Friends, human relations. This idea is paramount for a lasting family life. I ask for your continued attention when you prepare the foundation of a building. Very few people are interested in it. A foundation, who cares? But the foundation plays a key role in strengthening the building you propose to build. It is the same for the concept of family. The base is boring and cumbersome, but it has to be done first. So please be patient and suffer a little bit with me. According to the Dictionary of Definitions, human relations is the set of interactions that individuals have within a society. It is a set of relationships and bonds between people who meet, people who interact, people who communicate with each other. I read somewhere that if you meet 5 people on a regular basis, somehow there is a relationship established and they have an impact on you. Like beings who believe in creation, we are all beings believing in creation. So it is at least very curious to find out that the Creator himself remains a relational being. He manifests himself in many ways. He is surrounded by myriads of angels. Harmony, admiration, and worship reign everywhere he goes. Everything is subject to a hierarchical order. When Satan wanted to bring trouble to the universe, he was thrown out. And now he is awaiting his ultimate destruction. Because relationship is important for God. According to the first book of the Bible, in Genesis 2, verse 8, what did we find out? What did we read? When Jehovah finished creating Adam, he declared, "It is not good that a man be alone. No, I will make him a help similar to him." And once Adam saw Eve, he cried out in Genesis 2:23, "He is bone of my bones and flesh of my flesh." And the two complemented each other, and they established a relationship. That relationship was very important as the base for their family life. There is no doubt, like our Creator, as men and women, our success depends on the condition of our relationship with our surrounding. Human relations are not stagnant, are not static. They are dynamic and they evolve over time
to adjust with the different phases of human life and according to what Maslow called a hierarchy of orders of needs. And we don't want to forget the theory of Erik Erikson, who is one of the recognized leaders of psychoanalysis and human development, according to which every man must go through certain stages. Erikson proposed a theory of the development of the individual that occurs in stages. You have thoughtfulness, you have anticipation, you have preparation, you have self-control. So a great relationship holds the key to any success in any field. Wherever you go, you are dealing with people, you are dealing with environment, you got to establish a proper and balanced, acceptable relationship. Babies, for instance, according to research by neuroscientists, from birth, the baby's brain is extraordinary, very powerful. And according to Dr. Joseph Seres, a doctor in developmental psychology, she said that the baby needs a benevolent education, a formal education. However, his intellectual capacities need to be stimulated. Who is going to stimulate it? The parents. His environment plays a princely role, including that of his parents and of professionals. Psychologists have argued that the birth of a child cannot be a mere coincidence. No, we need preparation. We need to prepare for his education, the development of his character, his intelligence, his faculties, his qualities, his faults, all depend in large part of the determining role played by his parents. Ladies and gentlemen, as parents, we have a hand-on role to play in our family for our children, because children today, like a writer said, is the future, is tomorrow's world. So if we build a good relationship, if they are well developed, then you have a well-balanced society. Okay? So it's very important. They can contribute to the good development of their child, as well in the physical plane, as well in the psychic and spiritual phase. According to Omar Michael Ivanhoff in his work, he wrote a book, Education That Begins Before Birth. And long before him, we know somebody else said, children education should start 20, 25 years before they are born. Today we are witnessing, what are we witnessing? A total degeneration where moral values are trampled on, ignored, not to say non-existent. The family unit has become an evolving concept. The meaning given to family and the expectation placed in family relationship differ in time and space and culture. It is difficult to understand. According to recent demographics, you know what's happening? There is an increase in the birth of children out of the wedlock. There is an increase in divorce rate across the world, while the rate of marriage is decreasing. At least 1/3 of millennials do not even believe in God. This is what we're dealing with. So when children are born in compromising, in precarious society, in precarious conditions, personality development and behavior of the child in all its dimensions, be it physical, social, intellectual, and spiritual, all this is left much to be desired. Moreover, moral values are despised and even defended. People don't want people to tell them anything, what's good or what, everything is good.
Whatever you decide is good is good. What should have been taught to all kids is left to chance. It is both innate and learned for us to have a behavior, but nobody wants to teach anything. Let the child go like a tree. Okay? Our life experience are reflected in our choices, in our reactions, and in our actions. So the child, the preteen, the teenager are caught off guard. They have no point of reference to learn, to control themselves, to take their responsibilities seriously, to make the right choice by developing a clear and a decisive mind with a sense of loyalty, respect, and trust. Nobody cares, unfortunately. From Generation Y, which we call millennials, people who were born between 1980 and 2000, everything revolves around technology and digital. So those who are part of it have become accustomed to challenging any constraints placed on them. Nobody should tell them what to do. They aspire to independence and freedom and want to be the sole actors in their life. They call themselves sovereign citizens. They love to take on challenges. They don't hesitate to teach lessons and are particularly confident. They think they know everything and often contradict the opinions of the elders. Those baby boomers and Generation X, they don't have to talk to them. Millennials tend to be judged as individualists. Okay? But we don't blame them. We can't blame them. The blame is on us, parents, the way we raise them. So what can we hope for? One fundamental change, even at the level of thinking, the way of conceiving things, the perspectives and the view of the world, all of this is shaken, is upset, is upside down. So what do you expect from the notion of relationship? Relationship is almost meaningless. It's like, what's best for me in it? Isn't that something to be scared of? Relationship cannot flourish from a toxic ground. Even the concept of communication has changed. We don't talk to each other anymore. Everything is texting. It is considered that human relationships are essential to the individual and intellectual development of every human being, since it is through these bonds that societies are formed. Human relationships necessarily involve at least two individuals. You may think you have a relationship with a pet, with a rock, but you need a relationship with somebody else. Okay? The set of reaction is one that allows individuals to live together in a cordial and friendly manner, while being based on certain rules accepted by all members of that society, and while upholding individual rights. Human relationships are very important everywhere. And in every domain, we need to have a good relationship going. There is even reason to say that without good human relations, there can be no good quality of life. Let me repeat that. Without good relationship, there can be no good human relations in life. The quality of life will be destroyed. Relationships are surely the mirror in which we discover ourselves, said the philosopher Jiddu Krishnamurti. He said, relationships are surely the mirror in which we discover ourselves. Let us remember this. As soon as two people meet, there is a relationship that is being established.
the type, its quality, its duration, all these depend on a whole world of factors. We meet, we look at each other, we notice gender, sex, appearance, physical appearance, skin color, hairstyle, weight, height, musculature. Are you strong? Are you medium? Are you weak? Beauty, ugly, tattoos, piercing, personal hygiene, clothing, fashion, language, and so on. Just by meeting that person, we already notice all that. And such a meeting can have a positive impact on us, pleasant, cordial conversation. We establish contact. We may even exchange phone numbers. Then the relational process starts. Or you could have a negative impact that pushes us away from each other, pull us away, and everyone goes their own way. There are many factors. Hello? There are many factors that should determine the extent, the nature, and the duration of any relationship. Physical factors, illness, disability, appearance, mental health. Are you crazy or are you a good person? Your personality, are you extrovert or are you introvert? Are you polite or are you rude? What social class do you belong to? Are you top of the line or are you average like me? All of these take into consideration when you're getting into a relationship. The income, the profession, the religion, all of this must be taken into consideration. Your belief, your political orientation. Because this can turn into nasty, terrible disagreement. So your political orientation, your overall beliefs, your values, your relation to the environment. Do you believe in like climate warming? All this can start a big disagreement. Your level of intelligence, your level of education, of studies, your level of knowledge in general or in a specific subject in particular, and the degree of know-how, your technical knowledge, your manual ability, me is you. Your family, your cultures, these are important things. You need to know all this. Are we of different nationalities? Then place of birth, parents, place of residence. Do you live in the city, in the suburb, countryside, mountain, type of dwelling? Are you living as an owner or as a tenant? How do you travel? Do you have a car or do you use the public subway or a bike? All this is important. Your civil status. Are you married or are you single? You want to know all this before you start into a relationship. Okay, are you polygamous? Are you divorced? Are you asexual? Are you bisexual? All these things you need to know. Because when you start an ongoing relationship, you don't want any surprises. Because the conception of romantic relationship should be something exclusive, free. Or do you believe in polyamorous relationship? Got to find out. Do you believe in having children or not children? No children. Do you really have a good relationship with your parents? Or are you an orphan? What's your age compared to mine? Are we the same age bracket? Or youth, adults, old age? What are your hobbies, your interests, your sport, your type of music you like, your pastime, jazz, painting, cinema,
video games, collection, new technologies, all of these things play a role in a good relationship. That's why you need to know all this. What type of food do you like? Do you play chess? Do you play board games? Some people even ask you for your horoscope sign. Lord have mercy. All of these will influence somehow the relationship. I know you may say, this guy is boring. I bored you with all this to show you the important role that relationship plays before birth, in the family environment, interaction between brothers and sisters, interaction between parents and students and children, your interaction in school, your order in the family. Are you the first child, the second child, the third child, the last child? All of these have an impact on you until the moment you meet someone that makes your heart beat fast and you want to have a relationship, a romantic relationship. To reach the level of deciding on the most important choice of your life, the one of finding the companion to journey together until the end. That's a big decision. So you got to know all the factors that can help your relationship. The current decisions, daily routines to nurture this relationship are also very complex. And these decisions will affect the rest of your life. The big decision of choosing someone is very important. And it has to do with how you were brought home as a child, if there was a home. All this must be taken into consideration to determine the type of relationship between two people or in a group, at work, a church, in the family room, everywhere. It all depends, my dear friends, on the type of relationship we want to maintain. Regardless, you got to have a good relation with someone. Friendship requires good relationship. Love, co-worker, someone in church, owner, tenant, boss, employee, and so on and so forth. There got to be an effort from both sides. You have to participate in investing in that kind of relationship. It will also depend on your ability to be successful at work, at home, on the street, on the subway, when traveling by plane. How many times lately we've noticed people fighting on the plane? Why? They don't know how to have an efficient and acceptable relationship. They don't want to observe the rules of society. They are rebellious. They decide on their own. They are sovereign citizens. They want to account to no one. This is not the way of living. So a person like this gets married, unless he married a dead person, their life is going to be very rough. There are some qualities for good relationship. You must have maturity. You got to be matured enough. You have to have a balanced life, effective communication, power of persuasion. You have to have critical thinking, assertiveness, without being harsh and pompous. You have to have a team spirit, stability, consistency, mutual respect, spirit of forgiveness, spirit of service, humility, patience, sincerity, empathy, self-sacrifice, altruism, trust. You have to be trustworthy, consideration, appreciation, honesty, love. When you do that, you will develop good interpersonal skills. You can easily and effectively, you can approach people you don't know, get along with them, build up a network of knowledge and resource people, integrate existing networks, team working,
get your point across without having to injure anybody. Get your point across, form and maintain social bonds, negotiate, manage conflicts. You have to be able to manage conflicts, to resolve conflicts, instead of being the source of conflict. You have to be able to persuade others successfully. You have to succeed in personal and family life. Some people have very poor social skills. There are some handicaps to any good relationship. If you are like an opportunistic person, you are narcissistic, you are envious, jealous, hypocritical, you are a hypocrite, disloyal, slanderer, liar, jealous, ungrateful, careless, disrespectful, resentful, quarrelsome, confrontational, tampering with truth. These kind of things, they sink your boat. You know, we have different types of relationship. And people say we have about 4 types of relationship. Each type can be pleasant, can be beneficial and transformative, or they can be abusive, regrettable, or a combination of those two. So, one of them is family relationship. You come in a family, mother, father, brother, sister, grandmother, grandpa, and some extended family members, whether they are your biological or adoptive family members, you make a family. You are a family. Then you have friendship, friendly relationship. Someone you like, someone who is compatible with you, sympathetic, someone you trust and you care about. Another type that some people have trouble with these days is the authority figures. I don't put parents in there, but they should be there. Teachers, advisors, guardian, coach, policeman, boss, worker, co-worker who are in a supervised position, older parents, family members, religious leaders. These people should have authority over you, not because they're going to beat you or abuse you, but what they say should have a weight in your decision. And the fourth one, when you are in love. You love someone with whom you have special relationship, with or without sex. That's the loving relationship. Platonic or real husband and wife relationship, that's love relationship. There is a fifth one that I can add. It's what I would call a God and human relationship. The relationship each one of us has with our Lord. And this relationship should be able to reign over all the others. And when God reigns with you, on you, in you, then everything else should be better. After hearing all of these, some may ask, dear friends, what shall we do? Well, let me tell you, no matter what age you are, there are no lost cases. We can still improve our human-to-human relationship and our God-human relationship. How? First of all, we have to recognize where we are, admit our deficiency, and be willing to improve. We have to recharge our batteries to learn how to do better and overcome our shortcomings. Because man is a perfectible being. We have to develop, we have to cultivate, we have to appreciate the importance of relationship by being interested in other people. Without exception. Don't have any prejudice against anybody. Regardless of who that person is, you have to be able to learn to like that person. You also have to adopt a more relaxed and affable attitude. Less emotional, less serious, relax. Learn to better master the art of communications.
I'm trying. Number 6, learn not to be discouraged when you fail, but to persevere. And the last one, ask for help from above. The Lord can help you. Someone said, Albert Schweitzer once said, the only possibility to make sense of one's existence is to elevate one's natural relationship with the world to the height of a spiritual relationship. So the relationship you have with one another should be elevated to the height of a spiritual relationship, according to philosopher, scientist, musician, Dr. Albert Schweitzer. Bon, I thank you. Now let me transition. Let me go to the French Creole. Bienvenue à tous, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est un plaisir, une fois de plus, non seulement de vous saluer, mais d'espérer que vous avez connu une bonne journée dans vos activités. Et maintenant, nous sommes tous au rendez-vous, prêts à passer une heure de temps, une demi-heure pour le moment, ensemble. Depuis tantôt 2 semaines, nous avons entamé une série de conférences autour du thème « Le succès à tous égards ». Vous le savez déjà, le succès à tous égards. En vue, c'est un éventail. Nous avons un éventail de sujets que nous voulons considérer afin de vous former, susceptibles de vous former, de vous informer et de vous préparer afin de mieux naviguer sur l'océan agité de ce monde. Aujourd'hui, nous aimerions parler de la famille. Mais juste avant de le faire, j'aimerais considérer une notion de base que je dirais indispensable. Parce que vous savez, dans toute construction, par exemple, si on veut bâtir le gratte-ciel le plus impressionnant, il faut une base à la fois solide et très profonde. Donc c'est pourquoi je voulais parler des relations humaines. Je sollicite de votre part une attention soutenue. Quand on prépare la fondation, it's a boring thing. Très peu de gens s'y intéressent. Pourtant, la fondation joue le rôle pivot dans la solidité du bâtiment qu'on se propose de construire. Il en est de même pour la notion de famille. Il faut bien chita famille. Et la base importante de la famille, c'est relation. Relation. Je vous prie de patienter et de souffrir un peu avec moi parce que je dois m'assurer que la notion de relation est vue sous un autre angle. Parce que après, tout le temps, nous comprenons like this, like that. Selon le discours des définitions, les relations humaines, c'est l'ensemble d'interactions qu'entretiennent les individus au sein d'une société. L'ensemble d'interactions qu'entretiennent les individus au sein d'une société. Donc, c'est l'ensemble des rapports et des liens qui existent entre les personnes qui se rencontrent, qui se fréquentent et qui communiquent entre elles. J'ai lu quelque part, si vous rencontrez 5 personnes régulièrement, après un certain temps, il y a une relation qui s'établit et il y a un impact sur vous. Comme des êtres qui croient dans la création, il est tout au moins curieux de remarquer que le Créateur lui-même est un être relationnel. Vous admettez avec moi qu'il se manifeste de plusieurs façons, qu'il a des milliards d'anges à son actif. Chez lui règne l'harmonie, l'admiration, l'adoration, tout est soumis à un ordre hiérarchique. Relation exige qu'on observe l'ordre hiérarchique. OK? Excusez-moi une seconde. Toute relation réclame le respect des normes et l'ordre hiérarchique est très important. C'est pourquoi je vous le demande.
Je vous demande de respecter l'ordre hiérarchique. Aucune société ne pourra fonctionner si elle ne respecte pas l'ordre hiérarchique des choses. Quand Satan voulut apporter du trouble dans l'univers, Dieu le précipita. Et maintenant, il attend sa destruction ultime. Selon le premier livre de la Bible, Genèse 2, 18, Dieu, après avoir créé Adam, déclara, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui est semblable. Je ferai une aide qui lui est semblable. Une fois qu'Adam vit Ève, il s'écrit en Genèse 2, verset 23, voici l'os de mes os et chair de ma chair. Et les deux se complétèrent en établissant une relation et en fondant la famille, le foyer. Donc il ne faut aucun doute, comme notre Créateur, l'être humain est un être relationnel. Personne n'est une île. Il faut entretenir des relations. Le succès de chaque être humain est fonction de la condition de ses relations avec tout ce qui l'entoure. Les relations humaines ne sont pas stagnantes, elles ne sont pas statiques, mais elles sont plutôt dynamiques et évoluent avec le temps. Pour s'ajuster avec les différentes phases de la vie humaine et suivant l'ordre hiérarchique des besoins du psychologue, psychanalyste et Abraham Maslow. OK? Sans oublier la théorie de notre ami Eric Erickson. OK? L'un des leaders reconnus de la psychanalyse et du développement humain, selon laquelle tout homme doit passer par certaines étapes. Erickson proposa une théorie de développement de l'individu qui s'effectue par stade. La prévenance, l'anticipation, la préparation et la maîtrise de soi. Un de ces jours, on a parlé de Abraham Maslow, on a parlé de Eric Erickson, mais nous ne pouvons pas aujourd'hui parce que nous avons visé, mettre base là bien pour nous établir la famille, pour les montrer dans la famille, non, pas besoin de slow down parce que tout le monde a déjà les notions de base. OK? Une relation épanouie détient la clé de tout succès dans n'importe quel domaine. Non seulement dans la famille, mais dans n'importe quel domaine. Si relation pas bien établie, si pas un principe qui connaît, on bosse après un voyage, il faut dire qui l'a commencé, qui l'a fini, ça l'espère de, ça l'espère de lui. Qui on l'a payé, tout bagage ça, tout ça c'est pour relation, c'est pour relation qui est épanouie. Est-ce que vous comprenez? Les bébés, d'après les recherches des neuroscientifiques, dès la naissance, le cerveau du bébé est extraordinaire, très prodigieux, très performant. Cependant, d'après Joseph Serres, un docteur en psychologie du développement, il dit que le bébé, quand il naît, a besoin d'une éducation bienveillante. Cependant, ses capacités intellectuelles ont besoin d'être stimulées. Et qui doit stimuler après vous? C'est parents, environnement. Ils dit que l'éducation de l'enfant se prépare 20 ans, 25 ans avant sa naissance. Nous assistons aujourd'hui, malheureusement, à une dégénérescence totale où les valeurs morales sont piétinées, ignorées, pour ne pas dire inexistantes. La famille, l'unité familiale est un concept en évolution qui vient flou. Ou une famille monoparentale, nous ne pas blâmer personne. Nous avons plus fort monde fait hors des liens du mariage. Nous avons plus de divorce que mariage. Tout ça mettez bagaille tête en bas. Tout ça mettez bagaille tête en bas et on ne peut pas foutu déterminer exactement qui sera passé. Quand les enfants naissent dans des conditions compromettantes, précaires, donc le développement de la personnalité et du comportement de l'enfant dans toutes ses dimensions, que ces dimensions physiques, sociales, intellectuelles et spirituelles, tout ça laisse à désirer. Pas de personne qui peut former un petit monde. Les valeurs morales sont méprisées, voire interdites.
Il y a des gens qui parlent de petit, rien de bon, pas de petit, rien ça vous fait. Qui est dans la classe là, oh, non. Même devoir, il pas faire, on va pas dire rien. La formation du caractère, l'ensemble des habitudes éducatives et relationnelles qui auraient dû être enseignées et laissées au gré du hasard. Si vous n'avez aucun bon exemple à Cali, maman toujours prête pour faire l'obéi, papa toujours prêt pour goumer à maman. Qui exemple si vous n'avez gagné pour capable que de bonnes relations, l'elvin grand. C'est un aspect aussi bien inné qu'acquis. Nos expériences vécues se reflètent dans nos choix, nos réactions et nos actions. On a remarqué, psychologue, psychanalyste, on a remarqué que chaque monde qui a choisi un partenaire, fille a choisi un monde qui rappelle le papa, le papa, et garçon a choisi un monde qui rappelle le maman, le maman. Donc, l'enfant, préadolescent, adolescent, ils sont pris au dépourvu, ils n'ont aucun point de référence pour apprendre à se maîtriser, à se contrôler, à prendre au sérieux leurs responsabilités pour faire le bon choix en développant un esprit clair et décisif, avec un sens de loyauté, un sens de devoir, un sens de respect et de confiance. Il n'y a pas de personne pour montrer rien. Et personne ne peut pas parler avec eux parce que vous avez ce qu'on appelle les millennials. Qui est-ce qui forme les millennials? C'est nous qui instruisons. Parce que les millennials sont des personnes qui sont nées entre 1980 et 2000. Vous comprenez? Il y a 2 millennials là quand même. Il n'y a pas là quand même. Tout autour de la technologie et du digital. Donc, les gens qui font partie de millennials, ils ont habitude, c'est pour contester toute valeur qu'ils te joignent. Toute contrainte qu'ils ont proposée, ils vont d'accord. Ils ont révolté. Ils veulent l'indépendance, la liberté, seul acteur de leur vie, seul responsable de leur vie, et des citoyens souverains. Alors, ils disent, le soumettre à aucun gouvernement, aucun État, aucun parent, il a grandi tant qu'on pied bois cochu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils adorent relever les défis, n'hésitent pas à leur donner des leçons, il y a des leçons, il y a montré par eux, qui ça pour faire, ils chargent à la confiance jusqu'à l'arrogance, ils pensent tout savoir et contredisent les avis de leurs aînés. Aînés, c'est nous, les baby boomers, génération X. Les millénials ont tendance à être jugés comme des individualistes. Mais il faut me dire où? Nous ne pouvons pas rien, nous ne pouvons pas blâmer, non? Nous ne pouvons pas blâmer. Parce que nous responsables, nous passons vie à chercher l'argent, à chercher greenback pour nous capoter gros tennis bien cher pour nous capoter rat qui gagne non sous yo, pote bayo et puis nous la gayo la kala à lever à TV sur leur vini, yo pas qu'à apprécier rien puisque je viens toute bagaille. Hey! Tu mets de sous tête. L'autant les timoun les générations ça pas dire timoun du bâtiment encore. Les générations Y là, les millennials ça venait en 80 à 2000. Les a pas la voix. Vous m'en dites côté mieux là. Un changement fondamental même au niveau de la perception, même au niveau de la pensée, la façon de concevoir les choses, les perspectives, la vision du monde, tout cela est secoué, chambardé. Il n'y a pas de même genre avant. Alors, qu'espérez-vous chez ces gens concernant la notion de relation? Relation, il n'y a pas personne qui n'a rien pour eux. Il y a un attachement. Ça va arriver. Ou c'est je vais mourir pour petit monde, pour affectionner, pour gagner. Oh, il n'y a pas ça pour vous. Hello. Bon, ou chance si tu as hello pour dire happy birthday, ou bien si tu as un 4 pour vous, parce que il n'y a pas d'information. Ça. Il faut avouer que la famille haïtienne fait 2 points sur ça. Ils ont inculqué les valeurs. Je parle de monde qui, en général. Alors, relation que nous avons besoin, pas qu'à fleurir sur un terrain toxique.
Même concept communication changé. Si vous n'avez pas la voix, ou non, et vous regardez le téléphone, des things, la texte pour demander un bagage. Il va carrer l'eau, vous une koto, vous dites, mom, dad, uncle, brother. Non, c'est texting. Donc, comment on dit ça? Social skill, yo, pas développé du tout. Il va gagner temps, il va pas l'avoir. Longtemps, les gens ont grandi, ils parlent avec nous. Si ils ne sont pas d'accord, ils ne pas dire, nous ne pouvons pas parler comme ça. Non, pas ça encore. Il y a même lieu de dire que sans les bonnes relations humaines, il ne peut pas avoir de bonne qualité de vie. De qualité de vie, pas bon même. Vous voyez, il y a une bonne jeune monde, il y a une dépression, il souffre d'anxiété, il a pas acheté médicaments toute la journée, le docteur a poussé pile, cap dessouné. Mes amis, les relations sont sûrement le miroir dans lequel on se découvre soi-même. Relation, c'est ça bon, faut garder tête pour quelle qualité mon. Est-ce qu'on a de bonnes relations? Non, Kaila, à madame, à mari, à petite, à frère, à soeur, bonne relation à l'église, ou on toujours sous choc. Hey! Rappelons-nous ceci. Depuis 2 mois, nous rencontrés, une relation qui est établie. Type relation, qualité relation, durée relation dépend de tout un monde de facteurs. L'on fait que quand on monde, regarde le ligado. Ligado qui sexe ou, physionomie, apparence physique, couleur peau, couleur cheveux, parce que couleur il y a plusieurs couleurs, qui coiffure, qui poids, qui taille, qui musculature, est-ce que son homme qui maigre ou bien son homme qui overweight tant que moi-même, est-ce que son beau garçon ou bien son homme qui laide, est-ce que vous avez tatou, piercing ou bien pas gagné, hygiène corporelle, est-ce que vous sentez bon ou bien est-ce que son monde qui pas de baigné, vêtements potés, est-ce qu'on a la mode, qui langue ou parler, tu rencontres ça, tout ça découvrir et rencontre ça capable d'avoir un impact positif ou négatif de chaque côté. Capable d'avoir une rencontre plaisante, conversation cordiale, contact établi, et puis processus relationnel là à développer au point nous capables de changer numéro, changer adresse, parler, email, text, all these things, ou bien impact capable négatif, on se repousse, on s'éloigne et chacun continue son petit bonhomme de chemin. Donc les facteurs qui devraient déterminer l'étendue, la nature et la durée de cette relation sont les facteurs multiples. Regardez Covid là, avec Covid. Comment on peut faire établir une relation avec un étranger ou à compte santé, s'il prend un vaccin, il y a des choses à faire par le business. Est-ce que mon est malade? S'il y a HIV, s'il y a TB, il faut qu'on ait maladie, handicap. Est-ce que ce sont qui maladie mentale, l'enfant lui-même qui maladie mentale, qui personnalité li? Est-ce que li extraverti, li aime parler, ou bien li introverti, ou bien li ambivalent? Est-ce que c'est un monde qui poli, ou bien c'est un monde qui mal élevé? Ne pas oublier, tout dépend du temps et des circonstances. Ou quand on rencontre un monde qui n'a pas son mauvais moment, et puis il paraît mal élevé, et puis son monde très gentil. Qui classe sociale, moun nan? L'élite, classe moyenne, moyenne avec, ou bien qui ça? Qui combien de cob li touche? Est-ce que la travail? Ou bien est-ce que son chômeur? Est-ce que son paf daf-taf? Première année flâneur, deuxième année flâneur, troisième année flâneur. Bon? Est-ce que c'est dans le bus 66 li roule, c'est-à-dire 2 vitiers loli, ou bien est-ce que c'est dans la machine ou bien dans la transportation publique? Qui religion ni? Qui croyance, qui orientation politique li? Son indépendants, son libéral extrême gauche qui pourra danser sans ne pas porter masque pour le campagne positif, ou bien est-ce que son conservateur extrême cap nié Covid qui dit pas que comme ça? Tout bagage ça, est-ce que c'est un monde qui balance? Parce que dans la vie, faut balancer. Souvent balancer. Moi, c'est le monde qui va balancer, qui a dominé.
Son bagay terrible. Qui situation, qui position dans l'environnement, qui niveau intelligence, qui niveau étude, qui niveau connaissance. Oh, m'de fait 6 grade, m'bat getan fini. Alors, on l'homme qui est ingénieur, et puis c'est sous lui, on mettez dévolu, alors que même c'est 6e, 6 grade ou fait. Ça, c'est un facteur. Je ne vais pas dire qu'il est impossible, non, mais ça a joué encore dans la relation. Parce que laisse arriver, les gens qui ont un niveau d'éducation très élevé, ont tendance à maltraiter ça qui ont un niveau d'éducation primaire. C'est peut-être ça, fort capable de compatibilité, à moins que ça ait un niveau élevé, préparer, éduquer, ça pas un niveau primaire là. Vous comprenez? Niveau connaissance sur des termes particuliers, parce que quand il y a un monde primaire qui faut pas sauver dans la vie, tellement de bagaille sur la vie, tellement bon bagaille il connaît, et l'aile sorti avant la parler, si n'a pas l'écrire, pas de monde qui dit il pas de même éducation avant. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a en toute règle, il y a exception, mais on parle aussi où sont jeunes hommes, ou bien formés, ou de toute éducation, ou bon braquette, ou à garder, ou à poser. Si un monde vient, c'est ti madame et bon côté, ça, pas de problème à ça, mais ou bien certains critères. Qui nationalité ou c'est haïtien, tête bochette, malheureux, qui nous va choisir? Tout ça entre en ligne de compte. Quand on est fait, qui parents, qui doit habiter, qui genre d'habitation, qui genre de résidence ou gain, ça me le dit. Est-ce que c'est propriétaire ou bien c'est dans un petit champ mouillé? Là, on marcher sous bicyclette, sous boss, dans boss ou une voiture. Est-ce qu'on a des animaux, il y a des gens qui ne veulent pas bête? Qui orientation sexuelle, qui état civil, est-ce qu'on marié, est-ce qu'on divorcé, célibataire, polygamé, maternité, paternité, stérilité, virginité, asexualité, conception des relations amoureuses, relations exclusives. Est-ce qu'on veut une relation exclusive ou bien est-ce qu'on sont monde qui croient dans polyamour, c'est-à-dire des gens qui décident de capable de marier mais il y a plusieurs autres monde bagay comme ça pas fait. Est-ce que vous comprenez? Bagay comme ça pas fait. Vous pas supposé faire ça. Donc tout ça dépend de choix ou pral gagner qui relation. Mais sous par contre tout bagay ça yo, l'on vient entrer dans relation ou a saisi parce que pas contre tout bagay ça yo, est-ce que moun nan gen ti moun qui la ti moun yo? Est-ce que parents moun nan existé ou bien est-ce que c'est au félin? L'âge et les relations intergénérationnelles. À qui moun on a fait? Gen moun c'est à grand moun seulement on a fait. Yo jeune moun c'est à grand moun seulement on a fait. Gen moun c'est yo grand moun c'est à jeune on a fait. Jeunesse, adulte, vieillesse. Qui qualité loisir, qui sport aimé, cinéma, qui activité on fait pour désennuyer ou. M'bon tout bagay ça yo. Ou capable dire bon ça me besoin tout bagay ça. Eh bien mon ami, believe me, ou besoin de tout facteur ça yo, leur besoin font choix. Peut-être ou même on déjà fin fait choix ou tout bagaille, mais au moins qu'a ba petit quelques conseils concernant gens pour font choix. Qui qualité manger ou manger. Est-ce que vous comprenez? Pas oublier que préparation ti moun fait avant même naissance li. Donc, si mon a grandi, depuis le petit, l'a grandi, le préadolescent, l'adolescent, jusqu'à ce que vous choisissez, ils font bonne expérience dans la ville, ils font bonne rencontre dans la ville. Donc, ou même qui mettent foyer, c'est pour t'assurer qu'on ait un bon exemple pour tout le monde, pour avoir un doute, rester dans le bon Dieu. Donc, une décision à prendre chaque jour qui a déterminé le genre de vie qui a sorti. OK? Donc, gagner des qualités pour de bonnes relations. Voilà, mais qui est? Pour une bonne relation, il faut une maturité, il faut équilibrer, il faut parler, il faut exprimer. Pas faire tout bagaille, autant qu'on égaré, un petit bégoué, mon abdou, n'importe bagaille, il joue aux gens, il veut, ou pas dire rien. Non. You have to put your feet down.
beware of verbal abuse, domestic abuse. You don't take that from anyone, ok? Faut une communication efficace, leur parler à moun génanger pour parler avec eux, pouvoir de persuasion ou un esprit critique. C'est-à-dire, pas un esprit de critique, non, esprit critique, ça veut dire, ou on bagaille s'il balance ou bon, s'il pas bon tout, ou dit moun non ça. Ou pas qu'à dépôt moun son bagaille, depuis c'est un tel qui son bagaille, d'accord. Que des maris, depuis on dit n'importe bagaille, t'es vient accoucher dans cas là, madame non d'accord. Non, 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 non. Ou besoin de partenaire qui pour dire l'or fait tintin, qui pour dire ça pas bon. Il faut s'affirmer sans être rude, sans être pompeux. Il faut qu'on ait esprit d'équipe, stabilité, constance, respect mutuel, esprit de pardon, esprit de service, humilité, patience, sincérité, empathie, abnégation, confiance, considération, appréciation, honnêteté, amour. L'amour couvre tout. Amour dans cette étape-là. Je comprends. Là, où il y a qualité ça pour relation, où il y a des avantages, ou capable ou pas peur faire des amis, ou capable aborder les gens, ou une assurance de tête, ou un réseau de connaissances, ou son ressources, pas grand besoin, pas besoin. Pas grand besoin, pas besoin. Nous sommes gens qui débrouillent ou pas peur pour parler à personne parce que vous connaissez son besoin qui vont aller et qui vont arriver. Ou qu'à gérer les conflits. Ou avoir fait petit fait bouler, ou qu'à aider mon yo pour entendre ou qu'à négocier une situation, ou qu'à former, maintenir des liens sociaux et ou capable de gagner de bonnes relations amoureuses. Ou capable de persuader les gens avec succès et ou capable réussir dans la vie personnelle et dans la vie familiale. Mais il y a certains handicaps, certains poisons à toute bonne relation. L'une là-dedans, c'est un qui opportuniste. Les besoins, l'observer avant. L'un de ces jours, on va parler de toxic personality. Un de ces jours. L'observer avant, mais il n'a pas fait rien pour s'exploiter, l'exploiter. Ils sont opportunistes. Les envieux, les jaloux, les hypocrites. Hello, les hypocrites. Les disloyaux, les déloyaux, sont calomniateurs, les menteurs, les jaloux, les ingrats, les insensibles, les respectueux, les rancuniers, les querelleux, les confrontationnels, et puis les remézins. Les zins, il y a dit. Bagay ça yo, pas aider une relation. Pour aller plus vite, différents types de relations. Il y a une relation familiale ou même maman, papa, frère, soeur, ça c'est une relation familiale. Relation amicale, c'est amis ou fait, ça moun qui apprécier, moun qui compatible à tempérament, qui sympathique, ou capable de faire confiance et qui soucieux de vous. L'autre relation, c'est figure d'autorité. Il y a côté, il y a des relations côté professeur, gardien, entraîneur, policier, patron, travailleur de la santé, parents, membres de la famille, moun qui peut agir par chef religieux, ou supposé qu'on déférence ou en relation pas au même niveau, il faut un minimum de déférence pour eux. Si vous perdez place, ok. Et la relation amoureuse, nous connaissons côté ou entretenir de bonnes relations spéciales avec nos partenaires, asexuels ou sexuels. Mais je ne vais pas finir pour me dire une cinquième relation. Cinquième relation, c'est des plus importantes, c'est le fait que relation, mon Dieu, c'est le plus important. Relation à mon Dieu, c'est ça qui est le plus important, qui a dominé notre relation. Donc, et pour me finir, l'autre de toute bagaille ça, ou dit, bon, ça me va le faire là. Dis pas, j'aime trop tard, ou pas un cas perdu. Premier, ça vous faire, c'est pour reconnaître, faire inventaire vie, reconnaître, admettre déficience et pour disposer, pour améliorer tout. Se ressourcer pour apprendre comment mieux faire, apprendre qui ça vous faire pour capable mieux faire, surmonter les lacunes, développer, cultiver, apprécier l'importance relation en s'intéressant aux autres, sans exception. Afin de ou coin tout ton anti-coin pas capable à monde non, faut chercher développer relation, ça développer talent pour capable interagir, pour capable communiquer. Une attitude détendue, plus affable, moins émotionnelle, moins grave. Apprendre à mieux maîtriser l'art de la communication
pas décourager n'importe quoi ou give up, mais persévérer, demander de l'aide d'en haut parce que ça c'est très important. Albert Schweitzer dit la seule possibilité de donner un sens à son existence, c'est d'élever sa relation naturelle avec le monde à la hauteur d'une relation spirituelle. Mes amis, c'est causé. Je te pour. It was a great privilege for me to spend that hour talking to you about a very important foundation for a lasting relationship in family life. Yes, relationship is very important, and we spoke about it. I hope you'll take time to review the video, and if you have any questions, we're still waiting for questions. You can chat, put it on the chat, or you can text it on 347-720-4640. 347-720-4640. Please remember, please subscribe, please share. C'est ça demande nous. Souscris et puis partagez. Parce que lorsque souscrit à chaque fois qu'on programme, ou à connaître. Si on neige là, pas gagné, pas faire programme, ou à connaître, ou à pouvoir pas gagner. OK? Souscris s'il vous plaît. Ça permet même qu'il y ait plusieurs monde qui suivent. Merci beaucoup. Et puis, subscribe and share. Have a great night, evening, whatever it is. And I will be there, Lord willing, be here tomorrow night, same time, same station. May God bless you all. Bye-bye.